an interesting exponential equation, that is 8 to the power x plus 2 to the power x is equal to 10. We need to find the value of x. So let's try the solution. So for this, first we express 8 as a cube root of q of 2, that is 2 to the power q. Now the expression becomes 2 to the power 3 to the power x plus 2 to the power x is equal to 10. Now we know the formula like a to the power m to the power n equals to a to the power mn equals to a to the power nm equals to a to the power n to the power m. So the equation becomes 2 to the power x to the power cube plus 2 to the power x equals to 10. Now if we consider that 2 to the power x equals to p, then the equation becomes p to the power cube plus p equals to 10. Now we are going to move that 10 to the left side like this. So the equation becomes p cube plus p minus 10 equals to 0. Now we can express that p equals to 5p minus 4p. If we split that 10, that is 5 into 2. So we can write here p to the power cube plus 5p minus 4p minus 10 equals to 0. Now in the next step we are going to just swap these two numbers like 4p plus 5p minus 10 equals to 0. Now if we take common just p, so the rest part will be p square minus 4, and if we take common from these two expression 5, so the rest part will be p minus 2 equals to 0. So here we know the formula like a square minus b square is equal to a plus b multiply a minus b. So same here, if we put p square minus 2 square and p like this, so now split that formula p plus 2 into p minus 2, and the rest part will be 5 into p minus 2 equals to 0. Now we are seeing that p minus 2 is common from both expressions. So we are going to take common p minus 2, and the rest part will be p into p plus 2 plus 5 equals to 0. So we are going to more simplify that equation like
p square plus 2p plus 5 equals to 0. Now we are seeing that two product of two expression is 0. So one expression should be equals to 0 or the other expression should be equals to 0. So for case 1, if we take p minus 2 equals to 0, that is p equals to 2, and before we have already let that p is equal to 2 to the power x is equal to 2. Now we can write 2 as 2 to the power 1, as a is equal to a to the power 1. Okay, so from this we are seeing that the base of two sides is same and the base is 2. So we can write x equals to 1. So we got one solution from here, that is x is equal to 1. Now we are going to find another solution for the case 2. That is p square plus 2p plus 5 equals to 0. Now the above equation is like a quadratic equation, like ax square plus bx plus c equals to 0. So one root of the above expression should be p is equal to minus b plus minus b square minus 4ac by 2a. Here we can see a equals to 1, b equals to 2 and c equals to 5. So if we put here minus b plus minus b, put here minus 2 square minus 4 into 1 into 5 by 2 into 1. So the equation becomes p equals to 2 plus minus root over 4 minus 20 by 2. So now p equals to plus minus root over minus 16 by 2. We can write that 16 minus 16 as a multiply of 16 into minus 1 by 2. Now the equation becomes p equals to minus 2 plus minus root over 16 into root over minus 1 by 2. So now 2 plus minus 4i, as in complex number we can express root over minus 1 is equal to I. Now we divide both sides by 2 from the expression, and the expression will becomes like this, that will cancel out minus 1 plus minus 2i. If we consider positive sign, then p equals to minus 1 plus 2i. That is, we have already taken p as a 2 to the power x minus 1 plus 2i. If we consider log both sides,
2 to the power x is equal to minus 1 plus 2i log, that is x log 2 log minus 1 2i as log a to the power m is equal to m into log a. Now if we divide by log 2 by the both sides, then log 1 minus I like this, so that will cancel out and x will becomes log minus 1 by 2i by log 2, and it will becomes log minus 1 plus 2i base 2 as log a base c by log b base c will be equals to log a b. So the second value of x log 2i minus 1 2. If we take minus sign, then p is equal to minus 1 minus 2i, that is 2 to the power x is equal to minus 1 minus 2i. If we take log both sides 2 to the power x minus 1 log of minus 1 minus 2i, then x log 2 is equal to log of minus 1 minus 2i. If we divide by log 2 from both sides, that is log minus 1 minus 2i by log 2. We cancel it, that's log 2, it becomes x is equal to log minus 1 minus 2i by log 2, again log minus 1 by minus 2i base 2. This is the second answer. So we have find three solutions for the equation. So x have two complex solution and another one real number of solution. I hope you understand, and thank you for your time. See you in the next video. Have a great day. Take care. Thank you. Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to solve another exponential equation. Here, if the x square plus 1 by x square is equal to root 2, then we have to find the value of x to the power 1024 minus 1 by x to the power 1024. So let's start the solution. So for this, we first write the above equation again and trying to square of both sides. Hence we get x square plus 1 by x square to the power whole square is equal to root over 2 square. Now we know a plus b
whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Now if we expand this, like x square to the power square plus 2x square into 1 by x square plus 1 by x square to the power square equals to 2. Now this x square and x square cancel out, and the equation will be x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 plus 2 equals to 2. Now if we move that 2 to the right hand side, the equation will becomes like this: 2 minus 2 equals to 0. That is x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 equals to 0. Now if we move that 1 by x to the power 4 to the right hand side, then the equation becomes like this. Now we are going to multiply both sides by x to the power 4, like x to the power 4 into x to the power 4 equals to minus 1 by x to the power 4 into 1 by x to the power 4. Then it will be cancelled out like this, and the value will be minus 1. Hence that power will be added like this, and we get the value of x to the power 8 is equal to minus 1. Now we have to find out the value of x to the power 1024 minus 1 by x to the power 1024. Previously, if we expand that 1024, we get this can be expressed as 8 into 1 to 8. So now we can write this like x to the power 8 dot 128 minus 1 by x to the power 8 dot 128. Now we can write the expression as x to the power 8 to the power 128 minus 1 by x to the power 8 to the power 128. As we know the formula, like a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. Now we have the value of x to the power 8 as minus 1. If we put that minus 1 to the power 128 here and here, then we get the value equal to 1. As this is an even number, so that minus will be gone and it will be just like 1. Minus 1 to the power, this will be 1. So that 1 and that will be 1, so all value will be 0. So the expression of x square x to the power 1024 minus 1 by x to the power 1024 is equal to 0. So we got the solution or value of x to the power 1024 minus 1 by x to the power 1024 equal to 0. So
if we try to find out another solution of it, we can do it in another process, so that will be do in the next video. So I hope you understood this method or solution. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day and take care. Hello everyone, hope you are doing well. Today we are going to solve another interesting equation. Like if we have a value of a plus 2ab plus b equals to 8, then we need to find out the value of a plus b. So let's get started. Okay, we have the equation a plus 2ab plus b equals to 8. Now we are going to multiply both sides by 2, like a plus 2ab plus b equals to 8 dot 2. Now we get 2a plus 4ab plus 2b equals to 16. Now we add by 1 both sides, like this, 16 plus 1. So here we can get by the value taking common 2a equals to 2a into 1 plus 2b, and if we take common 1, that will be 2b plus 1, and the equation will be equals to 17. Now we can write this 2a 2b plus 1 plus 1 2b plus 1 equals to 17. Now here both sides we get 2b plus 1 and 2b plus 1, so we are going to take common 2b plus 1, so the rest part will be 2a plus 1 is equal to 17. Now here we are getting the two expression products is equals to 17. 17 can be expressed like 17 into 1 or minus 70 into minus 1. So for positive case, if 2a plus 1 or 2a, for positive case 1, 2a 1 is equal to 17 into 1, then we consider 2b plus 1 is equal to 17, like this will be same like this. Okay, so we are getting 2b equals to 17 minus 1, 2b equals to 16, or b equals to 16 by 2, like that will be cancelled, like 8. So we are getting the value of b equals to 8. Again, now 2a plus 1 will be 1 if we compare both sides. Now if we move that 1 to right hand side, like 1 minus 1,
that is 2a equals to 0. Now if we divided both sides by 2 like this, so we are getting the value of a is equal to 0. For positive cases, for the second case, case 2, if 2b plus 1 is equal to 1, then 2b equals to 1 minus 1, that is 0. If we divide it by 2 both sides, then b will be 0. Again, that 2a plus 1 equals to 17, and 2a plus equals to 17 minus 1, and 2a is equal to 16, and if we divide by 2 both sides, we get a is equal to 8. So if we, for positive cases, all the positive case, the value of a plus b will be either 8 plus 0 equal to 8, or a plus b equals to 0 plus 8 equals to 8. So for both these cases it will be 8. Now for if we consider the minus cases, like 2b plus 1 and 2a plus 1 equals to minus 17 into minus 1. For case 1, for negative cases, negative scenario, for case 1, if we take 2b plus 1 equals to minus 17, then if we move that 1 to this side, that means right hand side, that will be minus 1. Now 2b equals to minus 18, and b equals to minus 18 by 2, and b equals to minus 9. And similarly 2a plus 1 will be minus 1. Then 2a, if we move to 1 to right hand side, it will be 1 minus 1 minus 1, that will be 2a equals to minus 2. And if we divide by 2 both sides, then 2 cancel out, a equals to minus 1. Again for second case, case 2, 2b plus 1 equals to minus 1, then 2b equals to minus 1 minus 1, then 2b equals to minus 2. If we divide it by 2 both sides, then we will get by 2, and it will cancel out, and we get the value of b is equal to minus 1. Similarly 2a plus 1 is equal to minus 17, 2a equals to minus 17 minus 1, 2a equals to minus 18. If we divide by 2 both sides, we will get like this, then 2 cancel out, a equals to minus 9. So here if we find the value of a plus b in the first case, minus 9 minus 1 equals to minus 10, a plus b equals to minus 1
minus 9 equals to minus 10. So previously, so generally we can say that the value of a plus b should be either minus 10 or 8. That's it. So we have the values of a plus b is equal to positive integer 8 or minus 10. So I hope you understand the explanation. Thank you for your time. So see you in the next video. Have a great day. Take care. Hello everyone. Hope you are doing well. Today we are going to solve another interesting exponential equation, that is 3 to the power x minus 2 to the power x is equal to 65. Now we have to find out the value of x. So let's start. Let's start the solution. We have 3 to the power x minus 2 to the power x is equal to 65. Now we can write the expression as 3 to the power x to the power 2 by 2 minus 2 to the power x to the power 2 by 2 is equal to 65. Now we can write the expression as 3 to the power x by 2 to the power 2 minus 2 to the power x by 2 square is equal to 65. As we know that a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. Now let 3 to the power x by 2 equals to m and 2 to the power x by 2 equals to n. Then the equation becomes m to the power square minus n to the power square is equal to 65. Now we know a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Now we are going to apply the same here, so it becomes m plus n into m minus n is equal to 65. So the 65 we can split like 13 into 5 or minus 13 into minus 5. So it may becomes like this: m plus n into m minus n is equal to 13.5, equation 1, or m plus n into m minus n equals to minus 13 into minus 5, that can be expressed as equation 2. So for case 1, where m plus n into m minus n is equal to 13 into 5, so we comparing this m plus n equals to 13 and m minus n equals to 14. So it becomes m plus n equals to 13 and m minus n becomes to 5. So if we add these two, we get twice m equals to 18, hence m equals to 18 by 2, it will cancel out like 9. Now we put the value m as
m equals to 3 to the power x by 2. So m equals to 3 to the power x by 2 equals to 9. Therefore 3 to the power x by 2 equals to, we can write 9 as a 3 to the power 2 or 3 square. Now both the sides base are same like 3, so we can write x by 2 equals to 2. Therefore x is equal to 4. Now for case 2, if we consider that m minus n equals to 5, then and m minus another, if we consider the another solution, m minus n is equal to minus 13 and m plus n equals to minus 5. If we do that, then we are going to just adding them. So after adding them, we are getting twice m is equal to minus 18 and m equals to minus 18 by 2 cancel out equal to minus m. Therefore we are going to put the same like m equals to 3 to the power x by 2 here equals to minus 9. Now we are taking log both sides, that is log 3 to the power x by 2 minus equals to log of minus 9. Therefore the equation becomes x by 2 log 3 equals to log of minus 1.9. So equation becomes like this: x by 2 log 3 equals to log of minus 1 plus log of 9. If we multiply both sides by 2, then it becomes 2 into x by 2 log 3 equals to 2 log of minus 1 plus log 2 log 3 square. Then it becomes like x log 3 equals to 2 into I pi plus 4 log 3. Actually we know the value of in complex number log of minus 1 equals to I into pi. So we are putting here this value. Now we get the value of x like x is equal to 2 pi I by log 3 plus 4 log 3 by log 3, and again that would cancel out and it will be the result. So hence we get two solution of x. One is x is equal to 4 and another is 2 pi I by log 3 plus 4. So I think you have understood the explanation. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day. Take care. Thanks. Hello everyone. Hope you are doing well. Today we are going to solve an exponential equation where we get
x to the power 6 is equal to 2 to the power 6. So here we have to find out the value of x. So let's get started. So we have the value here, x is equal to 2 to the power 6. Now we just moved 2 to the power 6 to the left side. Now we can express the equation like x cube square minus 2 cube square is equal to 0. As we know, a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. Now we know the formula like a square minus b square equals to a plus b into a minus b. So we can apply the same here, x cube plus 2 cube into x cube minus 2 cube is equal to 0. Now we are getting these two expression as a product of 0. So we know if product of two expression is 0, so either one should be 0 or one should be 0 or this should be 0. For case 1 we take x cube plus 2 cube is equal to 0. Now we can write the expression like x to the power cube plus 2 to the power cube is equal to 0. Now we know the formula here, a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. So we apply the same here. That equation should be like this, x plus 2 into x square minus x into 2 plus 2 square equals to 0. So x plus 2 into x square minus 2x plus 4 equals to 0. So again we are getting that product of two expression like x plus 2 or x square minus 2x plus 4 is equal to 0. So either x plus 2 will be 0 or x square minus 2x plus 4 equals to 0. So we are taking first that x plus 2 equals to 0. Now we are getting x is equal to minus 2. So we found the first solution of x. Here x is equal to minus 2. Now we are taking x square minus 2x plus 4 equals to 0. So this is a type of quadratic equation. So we can write one quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0. So the one root of x may be expressed as minus b plus minus root over of b square minus 4ac by twice a, where a can be expressed as 1, b is equal to minus 2 and c equals to 4. Now putting the value here, we are getting minus of minus 2 plus minus root over of minus 2 square minus 4 into 1 into 4 by 2 into 1. So this minus and minus will be plus 2 plus minus root over of
4 minus 16 by 2. So we can express this like 2 plus minus root over minus 12 by 2 equals to 2 plus minus, we can expand this, minus 1 into 3 into 4 by 2. Now we can express this 2 plus minus root over of minus 1 3 and 2 square by 2. So this tool we can write here 2 root over of 3 and minus 1 will be I, that by 2. In complex number we know that I equals to root over of minus 1. So the expression will becomes like 2 plus minus 2 root 3I by 2 or 1 plus minus root 3I. So we get another complex number root like x equals to root 3I plus minus, here x equals to 1 plus minus root 3I. Now we have for case 1, for case 2 x cube minus y cube is equal to 0. Therefore x minus 2 into x square minus x into 2 plus 2 square equals to 0. As we know that a cube minus b cube is equal to a minus b into a square minus ab plus b square. Therefore multiplication of two expression is 0. Either x minus 2 will be 0, then x equals to 2. So we get another solution, x is equal to 2, and another x minus 2x plus 4 equals to 0. So therefore x will be minus b plus minus root over of b square minus 4ac by 2a. If we put the value here, we get the value a equals to 1, b equals to minus 2, and this will be plus 2 here, plus 2, and c equals to 4 here. Therefore if we put the value of 2b, that is 2 plus minus 2 square minus 4 into 1 into 4 by 2 into 1, the expression will be minus 2 plus minus 4 minus 16 by 2. Then again we can get the in root over minus 12 by 2, that is minus 2 plus minus root over minus 1 into 3 into 4 by 2, that is minus 2 plus minus root over of minus 1 into root over of 3 into root over of 2 square by 2. Hence we get minus 2 plus minus I root 3 into 2 by 2. Then we split like this, root 3I 2
these two and these two will be cancelled out, these two and these two will be cancelled out, we get -1 plus minus root 3i. Hence we get another complex solution, x is equal to -1 plus minus root 3i. So we got four solutions, x is equal to 2, x is equal to -2, x is equal to 1 plus minus root 3i, and another x is equal to -1 plus minus root 3i. The four solution we got from the expression x to the power 6 is equal to 2 to the power 6. So we have explained how to solve this. I think you have understood the explanation. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day. Take care. Hello everyone. Hope you are doing well. Today we are going to solve another exponential equation, that is x to the power 7 x to the power 5 plus x cube by x to the power 6 plus x to the power 5 plus x to the power 4 is equal to 81 by 27. So let's start this. So we have started to find out the solution or value of x. We have the expression like x to the power 7 plus x to the power 5 plus x cube by x to the power 6 plus x to the power 5 plus x to the power 4 is equal to 81 by 27. Now we are taking common x to the power 4, x to the power cube from above. So the remaining part will be x to the power 4 plus x square plus 1, and the lower part will be, if we take common x to the power 4, lower part will be x square plus x plus 1, and it will be same like 81 by 27. Now here cancel out by x cube, it will be 1 and it will be x. Then the rest part will be like x to the power 4 plus x square plus 1 by x into x square plus x plus 1, and it will be cancel out like if 3. So we can write here 3 by 1. Now we can express x to the power 4 as x square to the power square, and this x square can be expressed as 2x square minus x square. Okay, as 2x square minus x square is equal to x square plus 1 by x into x square plus x plus 1. So this part will remain same like this. Okay, so now we just expressing the equation in a simplified way, x square into 1 plus 1 square minus x square, and the denominator should be same like x square plus x plus 1 by 3 by 1. Now we know the formula, a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b
whole square. So we can write the expression here: x square plus 1 whole square minus x square, and the denominator will be same, and it will be 3 by 1. Now we know the formula: a square minus b square equals to a plus b into a minus b. So we can express this: x square plus 1 plus x, here x square plus 1 minus x, by x into x square plus x plus 1, that is 3 by 1. Now it can be expressed like this: x square plus x plus 1 and x square minus x plus 1 by x into x square plus x plus 1 equals to 3 by 1. Now here we got one same expression, that is x square plus x plus 1, and here also x square plus x plus 1. So that will cancel out, and the remaining part will be like x square minus x plus 1 by x by 3 by 1. So if we multiply that into x and 1 into that, so the expression will be like this: 1 into 1 plus 1 and 3x. So if you multiply x plus 1 and move this 3x to the left hand side, the equation becomes like this. Now that will be x square minus 4x plus 1 equals to 0. So this equation is a quadratic equation and standard quadratic equation, like ax square plus bx plus c is equal to 0. So here if we compare like this, so we get a equals to 1, b equals to minus 4 and c equals to 1. Now for a quadratic equation, we get the root of any solution, like minus b plus minus root over of b square minus 4ac by 2a. Now we are going to put the value of b. B is equal to minus 4 plus minus root over minus b square minus 4 into 1 into 1 by twice a. Therefore x is equal to plus 4 plus minus root over 16 minus 4 by, sorry, here we need to put the value of a, that is 1. So we get by 2. Therefore x is equal to 4 plus minus root 12 by 2. Therefore x is equal to 4 by 2 plus minus root 2 means 4 into 3 by 2. So therefore this will cancel out. Therefore x will be 2 plus minus 2 root 3 by 2, and these 2 will be cancelled out. So the answer will be x is equal to 2 plus minus root 3. So we got the solution or value of x, like x is equal to 2 plus minus root 3. So we have the solution that x is equal to 2 plus minus root 3. I hope you understand the problem and also the explanation. Thank you for your time. See you in the next video. Have a nice day. Take care.
Hello friends, hope you are doing well. Today we are going to solve and or simplify a exponential equation like 2 to the power 33 equals to 2 to the power 22 plus 2 to the power 11 by 2 to the power 33 minus 1. So let's start to find out the solution. Okay, so we can write 2 to the power 33, that means 2 to the power 22 plus 11, and 2 to the power 22 is equal to 2 to the power 11 plus 11, and 2 to the power 11 as 11, and here 2 to the power 11 into 3 minus 1. As we know, a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. So we will apply this here. Okay, so here we can write that 2 to the power 22, 2 to the power 11 plus 2 to the power 11 dot 11 plus 2 to the power 11 by 2 to the power 11 to the power 3 minus 1. As we have applied a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. Now we take common 2 to the power 11, and the rest part will be 2 to the power 22 plus 2 to the power 11 plus 1 by, now we know the formula a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. So we are going to apply the same here, that is 2 to the power 11 to the power cube minus 1. So if we apply this, so we get 2 to the power 11, 2 to the power 22 plus 2 to the power 11 plus 1 by, sorry, we forgot to write here 2 to the power 11 to the power cube minus 1, sorry for that. Okay, so now we are applying this formula here. We can write 2 to the power 11 minus 1 into 2 to the power 11 square plus 2 to the power 11 into 1 plus 1 square. So we can write the expression 2 to the power 11, 2 to the power 12 plus 2 to the power 11 plus 1 by 2 to the power 11 minus 1, and that will be 2 to the power 11 into 2 plus 2 to the power 11 into 1 plus 1. Now we are going to more simplify this. 2 to the power 11, 2 to the power 22 plus 2 to the power 11 plus 1. So the above part will be remain same for few steps. So now we can write 2 to the power 11 minus 1, and that will be 2 to the power 22 plus 2 to the power 11 plus 1. So we are getting the same part here, that 2 to the power 22 plus 2 to the power 11 plus 1, and here the same. So this part will be cancelled out. So we get the value is 2 to the power 11 by 2 to the power 11 minus 1. So now we can write 2 to the power 11 as 2 to the power 10 plus 1. So we can write 2 to the power 10 dot 2 to the power 1. Now we know the value of 2 to the power 10 is equal to 1024 1024.2.
So if we multiply this, we will get this one. Hence the value will be 2024 by 2024 minus 1, that is 20248 by 2047. Hence the expression of this one, the value will be this one 1048 plus we can express this, that 2047 plus 1 by 2047. If we write that 2047 by 2047 plus 1 by 2047, now we can write that 1 plus 1 by 2047. So we can express like this one also. So we have the values of the expression is 1 plus 1 by 2047. I hope you understand the explanation and the solution. Thank you for your time. See you in the next video. Have a nice day. Take care. Hello everyone. Hope you are doing well. Today we are going to solve a Harvard University entrance exam questions, like x square minus y square is equal to 36, and also x and y should be real natural number. Then what should be the value of x and y? So let's start the solution. So for this we can break that 36 into several parts, like 36 into 1, or maybe 1 into 36, or we can express that 36 is equal to 18 into 2, or 2 into 18, or maybe 36 can be expressed as 12 cross 3, or 3 cross 12, or we can express as 9 cross 4, or 4 cross 9, or 6 cos 6. थोड़े से शांत जरूर हो गए होगे आज, क्योंकि मामला ऐसा था 2 दिन के बाद थोड़ी तेजी, ऐसा लग रहा था कि पोर्टफोलियो में थोड़ी सी जान आना चालू हो गई है, लेकिन अगेन आज जैसा मार्केट ने दिखाया ना रंग, मुझे लगता है कि अगेन पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का तो लगभग खराब हो गया होगा पोर्टफोलियो, शाम तक म्यूचुअल फंड भी हो जाएगा। लेकिन काफी लोग पता है क्या कह रहे हैं, काफी लोग कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक और इंफोसिस ने आज का मार्केट मूड खराब किया, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स रीजन कुछ और है, और जो कारण मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ा चिंता वाला कारण है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारा टॉपिक आपके लिए आया हूं, सब कुछ ठीक रहा, बहुत गड़बड़ नहीं रहा, लेकिन कभी मार्केट गिरा, कारण केवल 1 2 3 कारण बात करने वाला हूं। आगे वॉलेटिलिटी और भी बनी रहेगी, तो इसके लिए जो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो आने वाले 1 से 2 सालों के, 3 सालों के, 4 सालों के लिए, तो पोर्टफोलियो में कौन से फंड रखना बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बनेगी। अगर वॉलेटिलिटी में अच्छे फंड्स आपने नहीं लिया, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव जा सकता है। कल्याण ज्वेलर्स से लगातार गिरावट हो रही है, रीजन क्या और आगे क्या करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू में जाकर देखेंगे, वहां अपन सीखेंगे कुछ। अगला है ओनली एक इवेंट जो मार्केट को रॉकेट करेगी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सर काफी लोग गोल्ड में निवेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प चाचा आने वाले हैं, और ट्रम्प चाचा जब आते हैं तो कहते हैं कि बिटकॉइन और गोल्ड में हरियाली देखने को मिलती है, तो गोल्ड में निवेश कैसे करें, इसके बारे में भी रहने वाला है। और सबसे अच्छी बात है सर आज के वीडियो में कौन से स्टॉक, क्योंकि देखो हर दिन जो हम स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन हम लोग जो सेशन चला रहे हैं हर दिन, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक पे है,
वहां से जो स्विंग वाले जो कुछ स्टॉक्स रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन फंडामेंटल जरूर चेकआउट कर सकते हो। चलो मार्केट की कहानी फटाक से देखेंगे। देखो बहुत अच्छी खबर तो मार्केट की तरफ से नहीं रही। निफ्टी 50 इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,200 100 के आसपास ही है। निफ्टी बैंक ने रुलाया है। और बैंक की बात करें तो बैंक की हालत तो लिटरली खराब है। अब इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या है निफ्टी बैंक सेंसेक्स 423 पॉइंट नीचे गिरा। बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में रही। मार्केट ने शुरुआत में तो काफी तेजी गिरावट हुई, लेकिन थोड़ा बहुत रिलायंस ने आज संभाला है मार्केट को। बैंकेक्स इंडिया विक्स की बात करें, देखो थोड़ा सा बढ़ गया है, ये बढ़ना नहीं चाहिए। और बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, थोड़ी बहुत तेजी, विदेशी मार्केट ने कोई सपोर्ट नहीं दिया, इसीलिए मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली। चलो ये तो कारण हो गया। दूसरा कारण बात करते हैं सर मार्केट की कहानी। देखो यार मार्केट अगर देखोगे आप ना, बहुत ज्यादा निगेटिव खबर तो देखने को नहीं मिली है पूरे मार्केट में। बहुत ज्यादा लालिमा नहीं छाई है। केवल हम बात करते हैं स्टेर्लिंग विल्सन की बात करेंगे, कल्याण ज्वेलर्स की बात करेंगे, आईजीएल के बारे में बात करेंगे, इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे। तो आप खुद समझो, केवल इन्फोसिस हो गया आपका अगर बात करें कल्याण ज्वेलर्स हो गया, स्टेर्लिंग विल्सन हो गया, शक्ति पंप्स हो गया, कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां 9 into 4. Now we are going to take the case 1. Case 1, where x plus y into x minus y is equal to 36 into 1. Now we compare x plus y as 36 and x minus y as 1. Then it should be x plus y is equal to 36 and x minus y is equal to 1. Now if we add this will cancel out. We get 2x is equal to 37. Then x is equal to 37 by 2. So this is a fractional number, not a real number. So not real number, as not real number, so it is rejected. Same for case 2. Here we got x plus y equals x plus y into x minus y as 18 cos 2. So we can write x plus y is equal to 18 and x minus y is equal to 2. So if we add, this will cancel out. We get 2x is equal to 20. So therefore x is equal to 20 by 2. If we cancel out that one, then x is equal to 10. Now we got x plus y is equal to 18. If we put the value of x here, so 10 plus y is equal to 18. So if we move this to the right hand side, then it should be 18 minus 10. So y should be 8. So we get those two values of x and y. X is equal to 10 and y is equal to 8. Now we move to the case 3, where x plus y into x minus y equals to 12 cross 3. Now if we compare both sides, then x plus y should be 12 and x minus y should be 3. If we add this will cancel out. We get 2x is equal to 15. Therefore x is equal to 15 by 2. Now this is a fractional number. This is not a real number. So it will be also rejected. Now for case 4,
where we got x plus y equal into x minus y equals to 9 into 4. Now if we compare this x plus y to 9 and x minus y to 4, then we get x plus y is equal to 9 and x minus y is equal to 4. So if we add this to 1, we get 2x is equal to 13. Therefore x is equal to 13 by 2. So again, this is not a real number. Rejected. So we get only the value of x is equal to 10 and y is equal to 8. So this is two real number we get as a solution of x and y. Now check, verifying. We got the equation x square minus y square is equal to 36. So we are going to prove this. So we are putting the value of x and y, that x is equal to 10 and y is equal to 8. 10 square means 100 and 8 square means 64. We get 36. So it's verified. So we find out the value of x and y. So I hope you understand the explanation as well as the solution. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day. Take care. Bye. Hello friends, hope you are doing well. Today we are going to simplify one Harvard entrance exams questions. We need to solve without using calculator, the value of 2 to the power 18 minus 1. So let's start. So we can find this solution in several ways. I am showing one of these. So we can express that 18 as 9.2. So we can write this 2 to the power 9.2 minus 1. Here we can express 18 as 9.2. Now we can write 2 to the power 9 square minus 1 square. As we know, a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. Now we know the formula a square minus b square equals to a plus b into a minus b. So we are going to express this one same as a square minus b square, like 2 to the power 9 plus 1 into 2 to the power 9 minus 1. Now we can express that 2 to the power 9 is equal to 2 to the power 3.3. We can express that 2 to the power cube as we know a to the power mn is equal to a to the power m to the power n, as we said the same earlier. So we know 2 to the power cube means 2 into 2 into 2 to the power cube. So if we multiply these values of 2's, we get 8 and 8 to the power cube. 8 to the power cube means 8 into 8 into 8. If we multiply these two, then we will get 8 into 8, that means 64.8, and then we get 512. So 8 cube is equal to 512. Now
we know that it is also equals to 2 to the power 9. So here we are going to putting this value that 2 to the power 9 is equal to 512 plus 1, and this 2 to the power 9 will be 512 minus 1. If we add, we get 513 dot 511. Now we can express as like this: 500 plus 13 into 500 minus 11. So now we are going to simply multiply this, like this will multiply like this: 500 into 500 plus, now this 13 dot 500, sorry, this should be plus sign. Now this should be 11 dot 100, 500 dot 11 plus 13 into 11. So now if we multiply this one, 5 cross 5, that means 25, and beside this 20 and this 20. Okay, so this will be 250 00. If we multiply 500 into 500, now if we take common 500, will get first 13, now plus here 11, and this multiplication will be get 143. Now we are writing the same: 250000 plus 500. If we add this, we will get 24, and this 143 should be here. Now we are writing the same: 250000 plus, if we multiply these two, that means this we get 120, and this 20 will be beside here, so we get 12000. Now 143. Now we are going to add this to one. We get this 0, this 0, 0, this 0 and this 0, the 0, this one and this one, 0, 2 and 0, 2, 1 and 5, 6, and these 2 only, plus 1, 4, 3. So now if we add this to 1, we get 2, 6, 2, 1, 4, 3. So we can write 2 to the power 18 minus 1 is equal to 262143. So we have simplified the value of 2 to the power 18 minus 1 is equal to 262143 without using any calculator. So I think you have understood the explanation as well as the solution. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day and take care. Hello friends, hope you are doing well. Today we are going to simplify one expression 2 to the power minus 1, that is 2 to the power minus 1, 2 to the power minus 1 to the power 12. So we can solve this value of 2 to the power minus 1 to the power 12 in a different way, but we are taking one of them. So let's start. For this, let x is equal to root 2 minus 1. So we are going to move this one to the left hand side. Then we get x plus 1 is equal to root 2. Now we are going to square both sides. X plus 1 square is equal to root 2 square. So we get x square plus 2x1 plus 1 square, and here this root
square root and square will be cancelled out, we get only 2. If we move this one to the right hand side, we get x square plus 2x is equal to 2 minus 1. Then we can write x square plus 2x is equal to 1. Now if we move this 2x to the right hand side, we get x square is equal to 1 minus 2x. So we got the value of x square here like a x square is equal to 1 minus 2x. So we put as an equation 1. Now from equation 1 we get x square is equal to 1 minus 2x. And we can write that 12 equals to 3 dot 2 dot, that is in multiplied by 2 multiplied by 2. We can express that 12 as, so we can write 2 to the power square root 2 minus 1 2 to the power 12 is equal to x to the power 12. Now we are breaking that 2 to the 12 x to the power 3 dot 2 dot 2. So now we can write that 3 2 plus 1, and now for considering we taking that 2 and 2 is equal to 4. In future we will break again 2 dot 2. So now we can write that x square into x to the power 4, and this x square we can write here that 1 minus 2x. I have just replaced that 1 minus 2x into x, and 4 can be expressed as 2 dot 2. So we can write that x minus 2 x square to the power square into 2. Now if we take this, we get x square minus 2, now we know the value of x square is equal to 1 minus 2x. We are going to replace here that value of x square, that is 1 minus 2x 2 dot 2. Now we get the value x minus 2 plus 4x to the power 2 dot 2. So here we get 5x minus 2 to the power 2 dot 2. So now we can write this 5x minus 2 square. We know a to the power mn is equal to a to the power m to the power n. So if we break this, we get 5x square minus 2. Now we are moving here like this. If we move, we get 29 square minus 4060x plus 4900x square. We got from here value of 29 square is equal to 841 plus minus 4060x plus 4900 1 minus 2x, that is equals to
841 minus 4060 x plus 4900 minus 9800 x. Now we get 841 plus, we move this 4900 here, 4900 minus 4060 x minus 49800 x. Now we get here 5741 minus 13860 x. Now we already let that x is equal to root 2 minus 1. Now we are going to put this one, that 13860 root 2 minus 1. Then we get 5741 minus 13860 root 2 plus 13860. Now if we add these two one, we get 19601 minus 13860 root 2. If we put the value of 19 root 2, then we get from the expression like 19600 dot 9999745 dot 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 dot. If we subtract this value from this value, we get like 0.0002550890026 dot dot, nearly about 0. So if we simplify that value, root 2 minus 1 to the power 2, nearly about 0. So I hope you understand the explanation. Thank you for your time. See you in the next video. Have a great day and take care. Bye. Hello friends, hope you are doing well. Today we are going to solve an interesting algebra equation, that is 3 to the power x plus 2 to the power x plus 3 to the power z is equal to 837. So we need to find the value of x and y and z. So let's start the solution. So first we factorize the right hand side 837. Here we gone to factorize by 3. Here we get 279. Now again by 3 we get 93. Again by 3 we get 31. So we can write 837 as 3 dot 3 dot 3 dot 31. We can express it as 3 to the power cube dot 31. Now we multiply and divide the left hand side by 3 to the power x, like 3 to the power x into 3 to the power x plus 3 to the power y plus 3 to the power z by 3 to the power x. We multiply by 3 to the power x and divide by also 3 to the power y, only the left hand side, and right hand side should be like 837. Same, if we divide by the right hand side by 3 to the power x,
split them, then we will get like this. 3 to the power z by 3 to the power x is equal to 837. Now 3 to the power x by this will cancel out, will be 1, and this will be 3 to the power y 3 by 3 to the power x plus 3 to the power z by 3 to the power x, and 837 can be expressed as 3 to the power cube and 31. Now it's an odd value. It is also an odd value. This one is also an odd value, and this one also odd value. Now comparing the base like 3 to the power x and here 3 to the power 3, this is also odd and this is also odd. We can write 3 to the power x is equal to 3 to the power cube, and we get 3 to the power x, x is equal to 3, as the base is same like 3. Now again the other part should be 1 plus 3 to the power y by 3 to the power x plus 3 to the power z by 3 to the power x is equal to 31. Now if we move this one to the right hand side, we get 3 to the power y by 3 to the power x plus 3 to the power z by 3 to the power x is equal to 31 minus 1. Now here we can write this like 3 to the power y plus 3 to the power z is equal to 30. Now we get 3 to the power y plus 3 to the power z is equal to 30 into 3 to the power x is equal to 30 into 3 to the power 3. Now again we multiply by this left hand side by 3 to the power y, and as well as we divide by 3 to the power y, we get 3 to the power y into 3 to the power y plus 3 to the power z by 3 to the power y is equal to, and 30 can be expressed as 2 times 3 times 5 to 3 to the power 3. So if we break down this, we can get 3 to the power y by 3 to the power y plus 3 to the power z by 3 to the power y equals to 2.5 into 3 to the power 1 plus 3. Like this has one power, so we get 3 to the power y, this 3 to the power y and this 3 to the power y will be cancelled out. We get 1 plus 3 to the power z by 3 to the power y equals to 3 to the power 4. This will, if we sum this we shall get 3 to the power 4 into 10. Again this is an even part and this is an even part, this is an odd and this is an odd. If we compare both sides, base and the value, we can write 3 to the power y is equal to 3 to the power 4. Again we can get y equals to 4, and other part will be 1 plus 3 to the power z is equal to 3 to the power by 3 to the power y is equal to 10. Again
if we move this 1 to the right hand side, we get 3 to the power z by 3 to the power 4. As we have the y is equal to 4, then it will be 10 minus 1. Again we can get that 3 to the power z is equal to 9 into 3 to the power 4, and 9 can be expressed as 3 to the power 2 into 3 to the power 4. That can be right as 3 to the power 6. Now we got x is equal to 3 and y is equal to 4, and here 3 to the power z is equal to 3 to the power 6, that is z is equal to 6. So here we also get z is equal to 6. So we have solution: x is equal to 3, y is equal to 4, and z is equal to 6. But here we first multiply that 3 to the power by 3 to the power and divide by 3 to the power x and 3 to the power x. After that we got the, if we multiply by 3 to the power, if we multiply this by 3 to the power y or 3 to the power z, then we here we get the value, maybe y is equal to 3 or so. In that way, if we substitute that value 3 to the power z, then we get z is equal to 3. So after that we can write, we may get the value of x is equal to, it may be 3 or 4 or 6, then y may be 3 or 4 or 6, or z may be 3 or 4 or 6. So here we got the possible values of x, y and z. The possible values of x should be 3 or 4 or 6, y should be 3 or 4 or 6, and z should be 3 or 4 or 6. So I hope you understand the explanation and the solution of x, y, z. So thank you for your time. See you in the next video. Have a great day. Take care. Bye. না এখন ও শালা এরা প্রচুর ডিলে করাচ্ছে তোর ওই কি বলবো মানে যাকে ওই ডিজাইন করাচ্ছে সেও ডিলে করছে, আর এরা হচ্ছে যে মকআপ বানাবে তার কোনো কনসেপ্ট পাঠাবে, এ পাঠাবে, স্কোপ দিয়েছে, বাট মকআপ ফকআপ পাঠাবে সেই সমস্ত নিয়ে। আচ্ছা ভাই একটা আমার কোশ্চেন আছে, ও ছাড় পড়েনি কী করবো, ছাড় ওসব নিয়ে। আমার একটা কথা বল ভাই, এমনি হোম পেজ এলে তাতে কতবার চেঞ্জেস থাকে, মানে ধর কতবার তো টুকটাক চেঞ্জেস, মানে ধর একবার তুই একটা হোম পেজ দিয়ে দিবি আর সেটাই ক্লায়েন্ট মেনে নেবে এরকম তো নয়, কোনো দিন হয় মোটামুটি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে চেঞ্জেসের জন্য টাকা নেবে না, কিন্তু আমাকে বলছে একটা ভার্সানই দেবে, একটা ভার্সানই দেবে। ঠিক আছে, আমি বলছি একটা ভার্সান ঠিক আছে, তুমি দুটো কাজ করো, যদি একটা ভার্সান দাও তাহলে অন্তত আরও দুবার করে চেঞ্জেসের সুযোগ দাও। ওই দুটো ভার্সান দিয়েছিল, তাও দুটো ভার্সান সেম, মানে এমন কিছু চেঞ্জেস নয়, দুটোই দিয়েছিল, তিনটে দেয়নি। ঝুলবে কি, ঝুলে গেছে, ঝুলে গেছে, হ্যাঁ ঝুলে গেছে। তখন দেবশ্রী কি বলছে জানিস, বলছে হ্যাঁ বল। হুম 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 হুম, অবশ্যই।
না আমি ওইটাই তো, আর সবচেয়ে বড় কথা একটা মেনু নিয়ে অমিত মাইতিও বলছে আর তো দেবশ্রীও বলছে হবে না, আমি সেই মেনুটা নিজে নিজে ডাইনামিক করলাম জানিস, কি বলবো বলতো। না ওই তার মানে ওই সিটিটাকে ঠোকা ফোকার জন্য দেখ, আবার তুই বলবি। হ্যাঁ, আচ্ছা ওই তার মানে ডিজিটাল অ্যাপ থেকে কিছু সমস্যা হচ্ছে, তোকে মনে হয় ঢুকে বলেছিল। তুই যে ওই, না আমাকে হচ্ছে অভ্র বারণ করে দিয়েছিল, অভ্র অনেকদিন আগে বলছে তুই বল ঠিক আছে, আমাকে অভ্র বলেছিল দেখ রোহিত তুই বল ঠিক আছে, কিন্তু অমিত মাইতির জন্য না, বলছে তোর আগে অমিত মাইতিকে আমি 3-4 বার মানে পুরো ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য রেডি করেছি, তারপরে দেখবো হাওয়া পাত্তা নেই, মানে কথাবার্তা, মানে কথাবার্তা বলছে কথাবার্তা, ও আমাকে বলেছে বলে কথাবার্তা ঠিক করে ও যে ইন্টারভিউটা দিল, তারপর হোক না হোক জয়েন করা না করা সেটা ওর ব্যাপার, কিন্তু ও তো ইন্টারভিউ দেবে কিনা সেটাই সন্দেহ, অভ্র বলেছিল আমাকে, তখন আমি আর বলিনি আর কিছু। এই একটা সে যাই হোক, ও মোটামুটি এখন, আর এখন তো শুনছি প্রজেক্ট ম্যানেজার টাইপের হয়ে গেছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এই সময় জব জব ছাড়া মানে চাপে পড়বে এই রিসেশনের টাইমে। না আমার কি চাকরি নেই সেটাকে বুঝতে হবে। না। হুম। আরে হ্যাঁ, আমাকে লাস্ট 1 বছর কোনো এইচআর পিং করেনি জানিস। আর কি বলবো বলতো, রিক্রুট হচ্ছে না, কোথাও হচ্ছে না, এটা বুঝতে হবে, নিজেকে জিনিসটা বুঝতে হবে কোথায় হবে। হুম। ও জানে না। এবার কাকে কি বলবি বলতো, ওরা যদি নিজেদের বাঁশ নিচে নেয় কি বলবো। এবার আমি ওকে শোন না, তারপরে ওই চেঞ্জেস ফেঞ্জেস, এবার অ্যাকাউন্ট এক একটা মকআপ ও অতগুলো করে টাকা নেবে, দেবশ্রীদি কি কথা বলেছে আমি জানি না। দেবশ্রীদি এখন বলছে কি যে মানে সেকেন্ড মকআপ যেগুলো হবে সেগুলো কোনো রিভিশন হবে না, মানে একবার চেঞ্জেস দিলেও কিছু হবে না, মানে ইনার পেজগুলো মানে যে দেখো ইনার পেজ, এগুলো তো ই কমার্স সাইট নয় যে তোমার এক হুবহু এক হবে প্রায়, এ তো এ চেঞ্জেস একটু আধটু টুকটাক তো করতে হবে। বলছে না করা যাবে না, আমি আগেই কথা বলে নিই, আমি এবার কী বলবো দেবশ্রীর সঙ্গে ঝগড়া করবো, মানে এবার আমি নিজে নিজে হাসছি। হ্যাঁ মানে ওরা হচ্ছে তোর কি বলবো, টিসিএস এর তো জব করে, ভালো রকম মাইনে পায়, আর এটা তো জানিস টিসিএস এর লোকেরা, দেবশ্রীদিকে বাদ দিয়ে বলছে, আমি বেশিরভাগ যাদেরকে দেখেছি তারা তো ফাঁকিবাজ, মানে কাজ না করে টাকা পাওয়া স্বভাব। ঠিক আছে, এবার ওদের কাছে এই কাজটাই এখন অনেক কাজ হয়ে যাবে। এবার আমি তো প্রথমে জানি না তুই যে কতটা বলছিস, অন্য আরেক 2-3 জনও আমাকে ওই কথাই বলছে, ঠিক আছে, বলছে তুমি কেন ওদেরকে টাকা ওদেরকে বললে আর ওকে ওই যে টিসিএস এর যে ছেলেটা। আমার এটা আমি ওকে বলেছিলাম, এবার আমি ফেঁসে আছি। যাই হোক পরবর্তীকালে আমার অন্তত যদি 2-1 দিনের জন্য একটা মকআপ হয়তো, আমার মনে হয় না ওরা করবে কি কথা, আমি দেবশ্রীদিকে বেশি ঘাঁটাতে চাই না, কারণ দেবশ্রীদি নিজেই মানে কি বলবো, আমি কিছু বললে ও হার্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে, আমি কিছু বলিনি, ঠিক আছে, আমি কি বলবো বল এতে, কারণ ও ওর নিজের টাকা থেকেও হয়তো তাকে দিয়ে দেবে সব, ও তো না করবে না। কি বলছি বুঝতে পেরেছিস, এমন দেবশ্রীদি তো এমন লোক, এবার তাকে হার্ট করবো না, আমি আমার টাকা থেকে যদি এরপরে টাকা পাই তোকে আমি একটা, যখন আমি বলবো ভাই আমাকে একটা মকআপ তৈরি করার লোক দেখে দিবি, নইলে তুই যদি পারিস করে দিলে খুব ভালো হয়। আমি এখন হ্যাঁ
হ্যাঁ, ঠিক আছে, একটা অন্তত করে আমার একটা দিলে আমি কাজটা উদ্ধার হয়ে যায়, ঠিক আছে। আমি তোকে যদি হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি যদি ওকে বলি, ইভেন আমি তাকেও বলে যাবো যে ঠিক আছে এক্সট্রা যদি টাকা নিতে হয় দাও, করে দাও। কারণ সবচেয়ে বড় কথা বলতো কি বলতো, আমি ক্লায়েন্টের কাছে খারাপ হতে চাই না, কারণ এই কাজগুলো সহজে পাওয়া যায় না তো, ঠিক আছে। আমি সেই জন্যই আমি এটাই মানে আমার কি প্ল্যান বলতো, এই এই জবটা করতে করতে এই দেখ, এখানে আমি মাইনেপত্র কিছু পাবো না, এখানে কত হবে, স্টার্টিং হয়তো 25 থেকে দেবে, ঠিক আছে, এর বেশি দেবে না, ঠিক আছে। এই বাজারে 25-এ তোর কিছু হবে, কিন্তু হ্যাঁ তোকে আমি বলতে পারি, বল। আমি ওটা সব 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 আর ওটাই আমার মেন প্রায়োরিটি, তুই কি বলবি ভাই? না আমি মানে পুরো 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 আমার লোক ধরা আছে শিখবো, কিন্তু সে হচ্ছে শেখাবে না, সে তার বাড়ি হচ্ছে এতে, সে তো তুই বললি তো, আমি জানি। আজকে ওটা একদিনে হয় না বস, ওটা একদিনে, ঠিক আছে, তাকে সেই জায়গায় আসতে হয়েছে, পড়াশোনা করতে হয়েছে। না আমি এখনো আমি তোর ওতে ওতে আমার মানে তুই যদি বলি, তুই ও সেই উইপ্রোটা তো, হ্যাঁ। কথা হলো ওতে কি লস করতে হলো, লস হলো ওটা, লস হয়েছে, লস হয়েছিল। আচ্ছা যা আমারটা আমি তো কতদিন, শোন না শোন না, আমার একটা কথা, 1 মিনিট তোকে তোর কতদিন, কতদিন ওয়েট করেছিস ওটার জন্য, উইপ্রোটার জন্য? 4 বছর? আমাকে, না 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 আমি জানি, আমাকে, আমি মনে হয় সারাদিন ওই নিয়ে পড়ে আছি, তুই আমাকে কি বলবি, আমি সারাদিন মনে হয় ওই নিয়ে পড়ে আছি। না 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 না, আমার আইআরএফসিতে ঢুকে বাঁশ হয়ে আছে, আমার অনেকগুলো 250 খানা শেয়ার ছিল, 250 খানা। না, 143 না, কোথায় আমার ওইটাই 250টা কেনা আছে, আমার ওইটাই তো 4 মাস, আমার লাস্ট 6 মাস পড়ে আছে, আইআরএফসি 250টা, 250 আমার কেনা আছে, ওই তোর ওই রকমই, আমার 187-88 এরকম, 250টা, ওই একটাই, হ্যাঁ ওই ওই একটাই কিনছি, আর আড়াই তখন হ্যাঁ আমার মানে ওই পড়ে আছে, আর আর ব্যাস। আরে আর শুধু ওখানে, ওটা ওটা আমার, ওটা আমার শুধু টাকা নয়, মানে আমি আমি আমার আর একটা বন্ধুর টাকা লাগে, 250 টাকা আমি কিনেছি, মানে আমার আমার 50 টাকা, আর একটা বন্ধুর আর 200 টাকা, আমি তাকে বললাম, ও আমাকে কোনোদিন কিছু বলেনি, মানে কিনে রেখে দিয়েছি 250 টাকা, ও বললো ঠিক আছে তুই, এবার আমার নিজেরই খারাপ লাগবে, কি বলছি বুঝতে পারছিস, আমার 50 টাকা, আমার 50টাই, তার ছিল 200 টাকা, মানে টাকাটা আমায় দিয়েই রেখেছে, ও বলো তুই যা পারিস কর, বলে লাভ হলে হবে, লস হলো, বলছে লাভ হলো আমার, লস হলো আমার, তোর চাপ নেই, তুই আমাকে আসলে ওই টাকা, না আমি ওটাই ভাবি। হুম, এই একবার মধ্যেখানে এটা আছে, তোর বাজেট আছে, ওটাই দেখি কি হয়, দেখতে ওই অ্যাভারেজ করতে বলছিস? average, হুম, হুম, হুম।
মিউচুয়াল ফান্ড। অপশান, অপশানে সহজ, মানে অপশান খুব সাংঘাতিক। অপশানে তো অপশান, অপশান ইন্টারনেট থেকেও মানে সাংঘাতিক। অপশান বিশাল 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 বিশাল। ওইটাই। না না, ওই ওরকম ফান্ড তোমাকে রেখে দিতে হবে, তোমার তো লটে কিনতে হবে। 25,000, 25,000 30,000 করে তুই 4টে লটে খেলতে পারবি, আর বেশি পারবি না। আর এখন তো অপশানের রিস্ক বেশি বলে তোর এও বাড়িয়ে দিয়েছে, ওই সীতারামন অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে প্রচুর। হ্যাঁ, অনেক চাপ ভাই, এসব ঘাঁটা হয়ে গেছে। দেখছি কি হয়। আরে সে তোকর তোকর সে হয়ে গেছে তাই। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। ও পাশাপাশি। আরে পার ডে 2-3 হাজার, পার ডে 1,000 টাকা ইনকাম করতে পারলাম অনেক আমার কাছে এখন। হুম। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। Yo, Epix Elise. Yo, what question is this? Can you show the original question? Math Olympiad. Thanks.
নতুন জিও সিম অর্ডার করার জন্য 700000700 নম্বরে মিসড কল দিন। আপনার দৈনিক ডেটা ব্যালেন্স 1.84 জিবি। বাকি রয়েছে আপনার ডেইলি কোটা 2.0 জিবি থেকে, যা রিনিউ হবে 18 জানুয়ারি 2025 তে 12:49 AM। নতুন অফার রিচার্জ ও প্ল্যানের জন্য এক টিপুন। আপনার বর্তমান সক্রিয় প্ল্যান, শেষ 5টি রিচার্জ, ডেটা ব্যালেন্স, প্ল্যানের বৈধতা এবং আসন্ন প্ল্যান সম্বন্ধে জানতে 2 টিপুন। নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি ও স্পিড সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য 3 টিপুন। আপনার আসন্ন প্ল্যানের বিষয় জানতে বা সেটি অ্যাক্টিভেট করতে হলে 4 টিপুন। যদি আপনি নতুন জিও কানেকশনের জন্য আবেদন করে থাকেন এবং আপনি সেটির অ্যাক্টিভেশন স্থিতি জানতে চান, 5 টিপুন। আপনার হারিয়ে যাওয়া সিম কার্ডের বিষয়ে রিপোর্ট করতে, জিও টিউনস পিইউকে কোডের তথ্য জানতে এবং নিজের পছন্দের ভাষা নির্বাচন করতে 6 টিপুন। আপিল করার পদ্ধতি জানার জন্য 7 টিপুন। পুনরায় জানতে হলে 0 টিপুন। রিচার্জ ও প্ল্যানের জন্য 1 টিপুন। ডেটা বুস্টার্স, নতুন ডেটা প্যাক, জিওফোন ডেটা অ্যাড অন প্যাক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য 2 টিপুন। আপনার ভাউচার্সের সম্বন্ধে আরও জানতে 3 টিপুন। আইএসটি, ইন্টারন্যাশনাল রোমিং, টপ আপস এবং অন্যান্য প্যাকগুলির জন্য 4 টিপুন। জিও টিউনসের জন্য 5 টিপুন। জিও ভারত রিচার্জ প্ল্যানস এবং জিও ফাইবার সংক্রান্ত তথ্যের জন্য 6 টিপুন। পুনরায় জানতে হলে 0 টিপুন। আগের মেনুতে ফিরে যাওয়ার জন্য 7 টিপুন। প্রধান মেনুতে ফিরে যাওয়ার জন্য 8 টিপুন। আমাদের অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলার জন্য 9 টিপুন। অনুগ্রহ করে লাইনে থাকুন। আমাদের অ্যাডভাইজার শীঘ্রই আপনাকে সাহায্য করবেন। আমাদের অ্যাডভাইজারের সঙ্গে কথা বলার পর আপনার কলটি একটি অটোমেটেড সার্ভেতে ট্রান্সফার করা হবে। অনুগ্রহ করে আপনার ফিডব্যাক দিন। নমস্কার, জিওতে আপনাকে স্বাগত। আমি বলছি, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারবেন? আমার ইন্টারনেট স্পিড কমে গেছে, একদম নেই। আচ্ছা স্যার, ফেসবুক খোলো, এটার জন্য প্রবলেম হচ্ছে আপনাকে। এই নাম্বারে হচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নম্বরে। আর যে জায়গা থেকে কথা বলছেন এখানে হচ্ছে। একদম ডেটা চালাতে পারছো না? স্লো চলছে স্যার? স্লো চলছে। আমি চেক করে হালটা করছি, একটু সময় দেন আমাকে। হ্যাঁ, লাগে না। চেক করবেন। আপনার লোকেশনটা আমি ট্র্যাক করে দেখতে পারছি না, তো কাইন্ডলি প্লিজ আপনার লোকেশনটা বলবেন। রানিহাটি বাজার। রানীহাটি বাজার? হ্যাঁ। পিনকোড 711322। 711322। জায়গার নামটা কি? রানিহাটি বাজার, গ্রামের নাম নাভঘড়া। নাথঘোড়া? নাভঘড়া। নাথঘোড়া, ওকে।
এর আগেও 2-3 বার কমপ্লেন দেওয়া আছে সেম সেম প্রবলেমে। স্যার তামিলনাড়ুতে? তামিলনাড়ু না, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গল, ওকে। একটা জি এফপি স্কুল আছে নাকি? আরতি? হ্যাঁ, একটা এফপি স্কুল আছে নাকি আশেপাশে? না না না। ল্যান্ডমার্ক বলুন আশেপাশে কি আছে? ল্যান্ডমার্ক আপনাকে কি বলবো, কি দেখাচ্ছে বলুন 71322 হুম, আপনার একটা আছে রানী ফার্মেসি, এটা আছে নাকি রানী ফার্মেসি আশেপাশে? না 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 ঠাকুরনগর? না 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 আচ্ছা, পোস্ট অফিস আছে? না এটি বাজার? না রানী স্টোর স্কুল? না না। দেখতে পাচ্ছি না স্যার, কিছু বলতে হবে আরো, অ্যাড্রেসটা পুরো আসছে না। অ্যাড্রেস আপনাকে কি বলবো, আপনাকে বললাম তো, গ্রামের নাম নাভঘড়া, NABGHARA। ওকে। গ্রামের নাম নাভঘড়া, পোস্ট নাভঘড়া, 711322, পিনকোড, ডিস্ট্রিক্ট হাওড়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল। রানী রোড এটা আছে? হ্যাঁ, রানী রোড? রানীহাটি রোড, রানী কোথায়, রানী রোড ভাড়া? নাভঘড়া। ওকে, না আসছে না আপনার। পিন নাম্বার দিয়েও কিছু আসছে না। ওকে, ওয়েট করুন, তো পেয়ে গেলাম, একটু সময় দিন, ওয়েট করুন। তো এই নাম্বারে যে নেটের প্রবলেম হচ্ছে, একদম চালাতে পারছো না, স্লো চলছে স্যার? একদমই চলছে না। ওকে, ধন্যবাদ বলার জন্য, একটু সময় নিন, দেখে হতো চালাতে পারবেন। ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম যত অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করছেন সবতে প্রবলেম হচ্ছে, তাই তো? হুম 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 হুম। ইনস্টাগ্রাম ইউজ করি না, ইউটিউবটা ইউজ করি, আর কিছু ইউজ করি না। দেখছি। আর আমি চেক করে দেখতে পারলাম না, আপনার যে অসুবিধাটা হচ্ছে ওইটা আমি বুঝতে পারছি যে প্রবলেমের আপনি সম্মুখীন হচ্ছেন। আপনার এই লোকেশনে আপনাকে আমাদের নেটওয়ার্কটা উইক আছে, সেই জন্য কলিং ও নেটের দুটোর জন্য অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। ঠিক আছে, একটা স্পেসিফিক টাইম এ ডেট তো বলতে পারছি না, বাট আপনি যে কনসার্নটি আমাকে জানালেন, এটা আমি আপনার ড্রপ ডাউন করছি যে ভালোভাবে আপনি আপনার সার্ভিসেসটা ইউজ করতে পারেন, কোনো অসুবিধা আপনাকে না হোক। ঠিক আছে? না, ঠিক নেই, কারণ আমরা তো যখন পে করছি মানে সেটা সেইভাবে সার্ভিস পাওয়া উচিত নাকি? কারণ আমাদের তো একদিন না পে করলে আপনারা কেটে দেবেন, লাইন কানেকশন করে দেবেন একদিন। তখন কি আমরা বলি যে আমরা 2 দিন পরে পে করবো, আপনারা সার্ভিসটা কন্টিনিউ করুন? তো সেই জন্যই আমরা 24 ঘন্টা। না না, সে 24 ঘন্টা ওসব, মানে 24 ঘন্টা আপনারা খালি দেখেন যে কখন মানে আমাদের এটা রিচার্জটা শেষ হচ্ছে, কেটে দেবো, কিন্তু সার্ভিসের বেলায় দেবেন না। আর আমি এটাও জানি আপনাদের কাছে সব কিছুই থাকে, আমি এই বলবো কিছু খারাপ কথা বলবো, আপনারা সার্ভিসটা বাড়াবেন। আপনি দেখুন, আমি 3-4 বার এর আগেও সেম কমপ্লেন করেছি, আর যখনই প্রত্যেকবার কমপ্লেন করি তার পরের ঘন্টা থেকে ঠিকঠাক নেট চলে, আবার 2-3 দিন পর আবার ইচ্ছা করে বন্ধ হয়ে যায়। বুঝতে পারছি স্যার আপনার কষ্টটা, আমি একটা মোবাইল ফোন ইউজার আছি, আজকে টাইমে নেট কত ইম্পর্টেন্ট হয়, একটু পেশেন্স রাখুন, সলভ হয়ে যাবে। না না, পেশেন্স রাখার জন্য না, আমার ক্লায়েন্ট কল আছে, এবার এই সময় যদি আমি ঠিকঠাক তাদের সঙ্গে আমি মেনটেন করতে পারি, আমার তাহলে লাভটা কি কানেকশানটা নিয়ে? আমার তো পয়সাটা যাচ্ছে, আর আমি তাদের আমার নিজের সার্ভিস চলে গেলে আমি কি করব? কোনো অসুবিধা হবে না, আমি হেল্পটা করব। অসুবিধা হবে না? আমার সার্ভিস চলে গেলে কোনো অসুবিধা হবে না? আমি এরকম কতবার ফেস করব? আর এরকমও তো নয় যে আগে আগে আপনারা বলতেন যে রিস্টার্ট করে নিন বা 5G লাগান বা আপনার মোবাইলে সেটিংস করুন, আমার সব করা আছে, কিন্তু প্রত্যেকবার কি করে চেঞ্জ হয়? প্রত্যেকবারই এরকম মানে এক এক সময় নেট বন্ধ। বলিনি আপনাকে, আপনাকে এমনি কিচ্ছু বলিনি আমি আপনাকে। দেখুন কি করলে হয়, কি করলে হয় করুন, আমার তাড়াতাড়ি নেট কানেকশন ভালো চাই, নিশ্চয়ই স্যার, কারণ পয়সা দিয়েছি, নেট চাই। নিশ্চয়ই স্যার। ইনফরমেশনটা পুরো হয়েছে স্যার, তাহলে কলটা কেটে দিন। থ্যাংক ইউ স্যার কল করার জন্য।